السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني واخواتي في كل مكان في الوطن العربي، كل الحب والاحترام والتقدير لحضراتكم من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. النهارده عندنا حدث مهم جدا وفيديو مهم جدا اثار جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. خلى الناس كلها بتفكر مرارا وتكرارا هو ايه اللي بيحصل بالظبط، وليه الناس دي حابه تحط الجزائر في مكانه معينه بشكل معين، والاحداث بتتغير ويحصل تغيرات فيها وتصرفات، ونبص نلاقي شويه الجزائر في موقف مع المغرب، شويه الجزائر بتساند ليبيا، شويه الجزائر في موقف مع تونس وبتمنع البترول وتمنع الغاز وتمنع الجاز وتمنع وشويه ده حصل مش عارف قنبله او حاجه خرمت المواسير بتاعت الغاز اللي بتوصل للغاز للمغرب وما الى ذلك، وتصرفات كتير جدا. مجرد زياره الرئيس عبد المجيد تبون للامم المتحده خلى العالم كله يحصل ضجه كبيره جدا في عقليتهم وتفكيرهم يقف تماما. هو الرئيس عبد المجيد تبون راجل دوله، راجل فاهم كويس جدا في بروتوكول الحياه السياسيه، وطبعا لما بيطلع ان هو يناقش مواضيع او يتكلم في حاجات دايما في لساني او في قولي على حد ما سمعت دايما منه ان هو بيطلع يقول لك كلام منطقي وواضح تمام الوضوح، انه بيطلع يتكلم يقول لك ايه، والله انا للعلم بالشيء برضه عشان حضراتكم تكونوا عارفين، بيطلع يتكلم عن الفلسطين ويقول لك ان هي ظلمه او مظلومه، انا بساندها ونحن مع القضيه الفلسطينيه ده الكلام اللي بيقال. وبعدين في اللحظه دي يطلع كلام يقول لك السفير فلان الفلاني، وبعدها يطلع يقول لك الشيخ فلان الفلاني ترك هذه البلد. طبعا كلام كتير هنسمعه مع بعض الفيديو النهارده، اتفضلوا مع بعض. ولكن قبل ما نبتدي يا ريت ننزل نصلي بينا على حضره النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عطر فمك بذكر الرحمن. واول مره تتابع فيديوهاتنا تقدر تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس على زرار الكل عشان يوصلك الاشعارات بكل الفيديوهات اللي بنعملها. Mr. Chair and dear brother, thank you very much for giving me the floor and for the generous feelings that you have expressed towards me. I wish, first of all, to particularly acknowledge and highly appreciate the invitation extended to my country to participate in this meeting as one of the incoming African members of the UN Security Council. Frankly speaking, and on a selfish note, this is very beneficial to us as we prepare to take up the responsibility to serve Africa and to honor the mandate we have kindly received from our continental organization, the African Union. We pledge to rise to the level of trust that has been bestowed upon us. In this regard, let me reaffirm before you the strong commitment made by President Abdelmajid Tebboune himself that Algeria will spare no effort to strengthen the African voice within the Council and to faithfully reflect the views, concerns, and aspirations of our continent in this major UN body. We will be more than honored to do that, building on the genuine efforts and remarkable progress achieved by our dear sisters and brothers from Ghana, Gabon, and Mozambique, the current African members of the Council who have so ably championed our common causes. Our collective voice of wisdom and commitment is indeed badly needed in this critical and challenging global context to help bridge increasing divisions and overcome mounting polarization that heavily and negatively impact on the Council's effectiveness in addressing peace and security threats. In doing so, Algeria will remain deeply committed to the principle of African solutions to Africa's problems, which reflects the essence of today's debate on the financing of AU-led peace support operations. For us, the importance of this issue cannot be overemphasized. It has three major merits
which all confer a strategic dimension to our collective endeavor in seeking access to UN-assessed contributions to fund peace efforts in Africa. Firstly, it secures continental appropriation and ownership of the instruments and tools designed to address Africa's peace and security challenges. Secondly, it provides the right alternative to the current UN peace model, which has reached the limits of what it can or cannot do. Thirdly, it demonstrates Africa's commitment and willingness to make its own contribution and to bring its fair share to the collective security system as provided for in the United Nations Charter. We are truly encouraged by the progress made so far in spearheading the African common position on this issue, and we highly value the work done by both the African Union Commission and the A3 to pave the way for the adoption of the long-pending Security Council resolution aimed at ensuring adequate, predictable, and sustainable funding of AUP support operations. We believe that Africa has every right to have access to the UN-assessed contributions to fund its peace operations. We also believe that the collective security system will gain more efficiency and more effectiveness by enacting this long-awaited fundamental change. We finally believe that the international community has every interest in this endeavor, as it will ultimately alleviate the increasing pressure on UN peace operations while providing more efficient answers to the complex challenges at hand. I wish our African sisters and brothers in the Security Council every success as they embark on substantive negotiations to move forward this issue. I would like to assure them once again of Algeria's full support to this innovative, creative, and rewarding undertaking. Thank you very much, Mr. Chair. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. نتمنى دائما وابدا نكون عند حسن ظنكم ونقدم المحتوى اللي يليق بحضراتكم. في النهايه بشكركم جدا واتمنى دايما اكون احسنت فيما قدمت لحضراتكم. جات لك فرصه المره الثانيه، لو ما لحقتش تصلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام في البدايه، تقدر دلوقتي انك تصلي على حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا بشكركم جدا وعاجز عن شكركم وعاجز دائما وابدا عن كلماتكم الطيبه وكل شيء جميل بتقولوه ليا في تعليقاتكم. شكرا بزاف، بنحبكم بزاف، نبغيكم بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.